The volunteer mobilization This meeting is being recorded. I'm the volunteer mobilization officer and diversity and inclusion lead for Anglophone Africa. Je m'appelle Sophie Kanza et je suis chargée de recrutement pour l'Afrique anglophone à Carrefour International, Crossroads International. Donc, cette session va être bilingue. Donc, en principe, je suis bilingue. So I will be switching from English to French, trying to translate as much as possible. And in the spirit of Crossroads International, it will be very collaborative. So if my French disappears, please feel free to help me if I fall short. Donc, dans l'esprit de collaboration de Carrefour, si mon français disparaît un peu, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, avant qu'on commence, I will go through some housekeeping. So, number one, if you're not speaking, please make sure to mute yourself. As the co-host, I do have the ability to mute you, but please mute yourself so that we don't have the background noise. Si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro, comme ça on peut bien s'entendre. Donc, we can jump straight into it. So first of all, thank you for joining us. I see a lot of current volunteers as well as some volunteers that are in the pipeline. So thank you for coming. There's also a lot of Crossroads staff. So with that, I really hope that we can have an amazing conversation. It's also important to state that the session is being recorded. So if you would not like to be recorded, then you can keep your camera off. But myself and the speakers, our cameras will stay on throughout the session. On va enregistrer la session. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez laisser votre caméra, vous pouvez éteindre votre caméra et ça, c'est sauf nous, les gens qui vont parler, bien sûr. On est vraiment contente aujourd'hui d'avoir deux de nos partenaires ainsi que deux bénéficiaires de nos projets. Et on va commencer avec WiLDAF au Ghana. So we're going to start with WiLDAF in Ghana. So we have two of our beneficiaries from the project as well as two of our partners. And we're very excited to have them here. It is of the utmost importance that our volunteers, future, present, know what's happening on the ground and be able to see and hear from the people that are benefiting from the work that Crossroads International is doing in our 9 countries in Africa. So I'm going to give the floor to Gloria from WiLDAF Ghana to tell us who is WiLDAF. Donc, on va commencer avec Gloria de WiLDAF Ghana et elle va nous dire qui est WiLDAF. Over to you, Gloria. Okay, so good afternoon and good morning, good day to everybody. So my name is Gloria, as mentioned already. I'm the project coordinator for the WiLDAF Ghana's project area, Girls Empowerment Program. And so WiLDAF Ghana is a Pan-African organization. The Pan-African WiLDAF was started in 1991 in Zimbabwe by prominent African female lawyers. And then Ghana was registered in 1993 as a national network and women's rights organization. Our key program areas are on women's access to justice and combating sexual and gender-based violence,
women's participation in democratic governance, girls empowerment program, which has 2 areas, girls empowerment clubs, and Boys for Change networks, which are school-based clubs. And sometimes we also focus on the community by bringing young women from the community to also learn about their own voice and agency and how to assert their own rights. We also have women's economic empowerment, which looks at women's land rights, women and agriculture, TVET, and cross-border trade. And we also have women's health, that we look at SRH, sexual and reproductive health rights of the adolescent, and women's maternal health. So basically, WiLDAF Ghana has been in Ghana for 29 years. Next year, we'll be celebrating our 30th anniversary. In Ghana, we work across the regions because we have a national network with other women's rights organizations on the network, about 147 women's groups and civil society NGOs, community-based NGOs across the country. We specifically work in 9 regions, and but then we are represented in all the regions in Ghana. Currently, our key partners include, of course, Crossroads International, Oxfam in Ghana, Oxfam Quebec. We also have Plan International and Global Affairs on the Women's Voice and Leadership Program. And we also have partnership with AWDF, African Women Development Fund, who is looking at women's sexual violence and girls. We also have CARE International. So these are some of the key partners we have. But then we also work with other women's rights organizations in Ghana, like the Network for Women's Rights in Ghana, which is coded NetRight. We also work with the Domestic Violence Coalition that looks at the legislation on domestic violence, including sexual and gender-based violence coalition, the Affirmative Action Bill Coalition, are some of the key national entities that we work with. We work basically on policy, influencing policy change. For example, in 2020, we had the Land Act. It was mainly coordinated by us with Parliament and with the key stakeholders. So WiLDAF Ghana contributed a lot, just as we contributed so much to the coming in the force of the Domestic Violence Act in 2007. So these are some of the key things that we do. But in Africa, our headquarters for the region, the West Africa region, is in Togo, Lomé, Togo, which is the West African Office of the Women in Law and Development in Africa. So these are some of the main things I would like to say for now, unless there's other questions I could add on. Merci, Gloria. Thank you so much. So the chat function is open. So if you have any burning questions, please feel free to post them in the chat. We will be doing a question and answer session at the end. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat et on va aussi avoir une session à la fin pour les questions, mais les questions peuvent commencer à entrer déjà. Donc, merci à Gloria de WiLDAF Ghana. Juste pour faire un résumé, Gloria nous a parlé de WiLDAF et WiLDAF, ça fait 29 ans que WiLDAF est au Ghana. Ils sont partout en Afrique, ils sont aussi au Togo et elle nous a parlé de les activités de WiLDAF, l'accès des femmes à la justice et la lutte contre la violence sexuelle, des valeurs de WiLDAF qui est de respecter les droits universels des femmes et travailler en partenariat avec le gouvernement et la société civile. Donc, merci. Je pense que j'ai fait un petit résumé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et maintenant, on va passer le micro à Léo Kadi de GF2D au Togo.
Now we're going to pass on the mic to Léo Kadi, who is in Togo. So, Léo Kadi, à vous la parole. Ok, merci, Gloria. Hey, I think I let somebody out. Whoops. Oui, donc, merci pour cette opportunité. Je suis Léo Kadi, Ami Vic Benahin. Je ne vous vois pas. Et Je ne vous vois pas. vous me recevez? Pouvez-vous allumer votre caméra, s'il vous plaît? Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, d'accord, merci. Donc, je disais, merci pour cette opportunité. Je suis Léo Kadi, Ami Vic Benahin. Je suis chargée de projets et de programmes jeunes et juridiques au GF2D. On n'entend pas GF2D, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. C'est une ONG nationale et créée par des femmes diverses qui ont un ensemble de femmes pluridisciplinaires qui ont été insufflées pour aider les femmes à revendiquer leurs droits, à les connaître. Donc, depuis 1992, le GFDD existe et travaille pour le bien-être de la population, surtout pour les femmes et les filles et de toute la personne. Donc, le GFDD a 30 ans cette année et a 4 programmes essentiels. Donc, un premier programme qui s'occupe du service juridique, qui sensibilise et donne des informations sur le droit aux femmes et aux filles. Et à l'intérieur de ce service, de ce programme, il y a un centre d'écoute qui accompagne et écoute les survivantes de violences. Le deuxième programme, c'est le programme PECIF, un programme d'éducation civique pour les femmes, où on accompagne et on forme des femmes et des jeunes filles qui sont en politique. Et un troisième programme que le GFDD pilote, c'est le programme socio-économique pour appuyer les survivantes de violences, à qui on octroie de petits crédits pour exercer des activités génératrices de revenus. Et le dernier programme, c'est le programme des jeunes pour un leadership pour accompagner les filles. Et c'est dans ce programme que nous avons collaboré depuis 2017 avec Carrefour International, qui a appuyé à la mise en place des clubs d'autonomisation. Donc, depuis 2017, nous avons eu des clubs dans la région maritime et précisément dans la préfecture de Zio. Donc, le GFDD a pour ambition, bien, a pour valeur d'avoir un monde, une Afrique, un Togo où les femmes participent à aux prises de décision, et où on reconnaît la mise en œuvre, on leur reconnaît l'existence de droits et la mise en œuvre des droits. Voilà ce que je peux dire du GF2D. Merci. Merci, Léo Kadi. Right, so just to give a bit of a summary of what Léo Kadi has shared, her organization works on a number of legal issues, especially legal issues facing women and girls in Togo. And they have been in Togo for 30 years. And they focus on 4 thematic issues, and those flagship programs are legal services, socioeconomic programs, as well as civic education programs. Donc, j'ai fait un petit résumé pour les anglophones. Et I'm going to check if we have any questions. I don't know if we have any questions coming from Facebook.
Sorry? Okay. If not, I can start by asking some questions. Donc, en attendant les questions qui vont venir de vous et de les gens qui regardent sur Facebook, je peux commencer avec des questions. Donc, ma première question est pour Gloria. My first question is for Gloria. Gloria, can you explain to us how the empowerment clubs work? Okay, thank you so much, Sophie. So the Youth Empowerment Program is one of the flagship programs for WiLDAF Ghana. And so in 2008, we started the conceptualization, the design, and the piloting of the program. And then we fully took off in 2011. We inaugurated some of them. And then, so up to now, we are still running. We actually operate in 3 regions: Greater Accra, Central, and then Volta region, and then in 5 districts. But then we are in 21 communities, meaning 21 school-based community projects. Some of them are 2 in the same school. For example, one school may have Boys for Change Network and also the Girls Empowerment Club. We actually started with the girls with much focus on the girls. And then there was the question, why don't we involve also the boys? And so we started the process of the Boys for Change Network. So in 2017, December, Crossroads sent volunteers, Randall and Tony, who came to Ghana to do a bit of study on the boys, some of the boys in the Girls Empowerment Program communities. And then from there, we went on to develop the syllabus and then the documents for the Voice for Change program. And then we started it, we launched it in 2018. And then since then, it has been fully in operation. And so actually we don't look at only, our main focus is on WiLDAF Ghana's thematic areas, the cross-cutting themes like human rights, gender equality, social and gender-based violence, human rights and gender. But then we also look at leadership. We also look at TVET, for example, looking at developing the skills of the young people in terms of economic development. So we also do skills training. All of it is with support from Crossroads. So all our programs are Girls Empowerment Program brought to your community by Crossroads International and WiLDAF Ghana. So these are what we do. And we also engage the community. We do community education and sensitization on issues, especially on sexual violence, which is very endemic. And we do it with the community. So all our mandates come with an aspect that goes for the entire community, meaning the community itself, parents in the community, the traditional leaders, religious leaders, and then the key stakeholders. Our key stakeholders are, of course, the parents, Ghana Education Service, Department of Social Welfare, and then Domestic Violence and Victims Support Unit of Ghana Police Service. We work with Ghana Health Service. They have adolescent corner. They have a department coded adolescent corner. So the young people, adolescents can go and access sexual reproductive product that they need in terms of their bodily development, bodily integrity, the rest of them. We also give opportunity for the young people to be in the media. Some of them use the community information centers, community radio, all the way to the national radio and national TV. We give them the opportunity. And these opportunities are given to them during the celebration of international days, like the Menstrual Hygiene Day, Day of the Girl Child, Day of the African Child, International Youth Day, and International Women's Day. We give them the opportunity to celebrate in the school, create sensitization, do outreach in the community,
And then we also give them the opportunity to speak for themselves on radio and TV. So last year, for example, during the Day of the African Child, one of our girls from a very deprived community, in fact, it's in the Greater Accra region, but you have to travel like 4 hours to get there with the very deprived roads and all that. We were able to bring her to the WiLDAF Ghana office here to have a Zoom like we're having now with the National Director for Department of Children. And it was an emotional session for us. In fact, we were all, because according to her, she doesn't have radio in her home, doesn't have TV, her mother doesn't have phone. And for her to have that encounter, it was an amazing thing that we had. And also because of our visibility, we have been participating in the National Gender Equality Clinic. And most of the time, our children do very well in terms of contributing, questioning, and all that. This year, they reduced the number to 100, but they gave WiLDAF 10. So we're able to participate, and our children were able to contribute what they have learned with us. And after the inauguration of the club, we also have weekly meetings. So we have 3 facilitators per one club. And so is a community facilitator. Usually they will bring the person from the district assembly or the unit committee, or the chief. It is in a bit of remote community. The chief will nominate one person, and then they will be running the club in the weekly meeting. As part of the club also, we have been able to institute child protection committees in all the communities. And this one, we did it in collaboration with the state. So we have the key stakeholders, Department of Social Welfare, Department of Children, DOFSU, of the police. We also have Ghana Education Service, Ghana Health Service, all of them on board. And then we have the facilitators themselves and community members. So the communities to nominate 2 people, a female and a lady, and then they form the community child protection group. And it has been very good because now WiLDAF Ghana, with support again from Crossroads, has the Kajud with WiLDAF Togo. And parents are assessing the document. They take the case file, and some of the child protection committee members now even lead people who are suffering abuse to the police, and then they report back to us on the Kajud. So I see the Girls Empowerment Program not only directly for the girls who are the direct and the boys who are direct beneficiaries, but it's also extended to the community as well. Amazing, amazing. Thank you so much, Gloria. Juste pour faire un petit résumé, Gloria nous a parlé de le programme d'autonomisation des filles au Ghana. C'est des clubs des filles et des garçons aussi pour créer un espace pour les filles et les garçons. C'est mis en œuvre par WiLDAF Ghana avec le soutien financier et le soutien aussi des volontaires de Crossroads, Carrefour International. Et elle nous a parlé aussi de les partenaires, la police, etc. Et leur focus sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et la violence, et aussi un espace sécurisé pour sécuriser en matière de masculinité positive. Et ils ont aussi créé des espaces pour les filles afin qu'ils puissent apprendre sur divers sujets dans les forums de discussion, des activités, des événements, etc. Bref, un petit résumé de ce que Gloria a dit. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez aller sur leur site. Comme Gloria a dit, ils travaillent aussi avec le bureau au Togo. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il fait dans les pays francophones aussi. On va mettre tous ces détails dans le chat. Et
Je pense que comme on est déjà sur le sujet de WiLDAF, je veux, I want to introduce Alice. Since we were speaking about WiLDAF and Gloria had mentioned some interaction with some beneficiaries. So I would like to introduce Alice. Alice is one of the beneficiaries of the empowerment clubs. So Gloria, let me quickly translate. So, comme Gloria avait parlé de les bénéficiaires et le projet, on a Alice avec nous qui est une des bénéficiaires. Donc, over to you, Alice. Can you introduce yourself to us and let us know about how you got involved in the Empowerment Club, as well as how it has affected your life? Yes, my name is Alice Bisibana Jumbe, and I'm from the northern region, and then I've been in Accra. I joined Girls Empowerment whilst I was schooling in Accra here, and I joined this club in 2015. That was when the club came to our school, and then I joined. Actually, I'm someone that I always want to participate in diverse things to know how it works, and then how it's also worked for me. So when this club came, I took the opportunity to participate, and then it has really been very, very instrumental in my life. Yes, it has impacted me in so many ways, and I'm very proud to have met that club. Yes, right now, that was in 2015. I joined to 2017, and then right now I'm in the university. And to say the truth, I can never forget the things that I learned from the club, because the club up to now, out of what I've learned from it, is still mentor me in whatever that I do. Yes, I still go by all that I learned from the club. I'm seeing so much as a leader right now out of what I learned from the club, and that has been something so special on me, because anytime, anywhere that I find myself, that leadership skill that I learned from there has always been seen, and then I always make good use of it. And then also the exposure that I got has really empowered me, has really boosted my confidence level, and I'm able to walk in and out of places that other girls, some other people are not even able to. And I'm also not, I haven't really taken all these impacts to myself. I also impact other girls, and then they also make the move, and they come to tell me that they've really learned something from me. Yes, for example, I have a friend that she was actually a mate, and then she has so much concerning her body, her way of living, and for example, how she can cope with the opposite sex as well as her home. And it was a lot of issues, but out of the things that I learned from this club, I was able to help this friend out. And as of now, she's also in the university with us. And then the club again, the TV programs we had, the radio programs we had quizzes, and this has really given me another level of inspiration. Yes, it has really inspired me, and I from that moment I begin to think more than like beyond what I used to see myself as a girl. Yes, and I've realized that
I'm not just a girl, but I worth more than that, and I can do more than I thought, or more than what the community has made me believe earlier then. And I move with this confidence, and I'm saying that the club is very instrumental, and thumbs up to WiLDAF Ghana and Crossroad International for bringing this club to us. It has really, really been beneficial, very helpful to us. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you so much, Alice. What an honor to have you here with us. Before I translate, I have one more question for you. And my question is, did you interact with any Crossroads volunteers while you were at the club? Yes, please. We had people from Crossroad that visited us during some of our meetings. I remember Miss Kezia. I remember it's okay, you don't have to remember their names. Okay, so yeah, so I remember, yes, most of them came. I think about, yeah, a couple of them. They came and then they impacted us, they empowered us, they gave us a word that really moved most of us, and we are really, really grateful for that. Yes. Perfect. Thank you. Thank you so much for making the time to be here. Donc, Alice nous disait que le club est arrivé à... It was Kezia and I think they were two. Yes. Can you mute yourself, please, Gloria? Perfect, thank you. Le club est arrivé en 2015 à son école et elle était dans le club 2015 à 2017 et elle dit qu'elle a appris beaucoup sur le leadership. Et ce qu'elle a appris, elle a amené avec elle maintenant qu'elle est à l'université, elle a fait des amis, que dans le club aussi, et elle est vraiment fière de faire partie de cette club, et elle est vraiment contente qu'elle était là, et aussi qu'elle se voit dans une different life. Oui, j'ai aussi demandé si il y avait des volontaires de Crossroads qui étaient venus et elle nous a parlé de 2 volontaires, Kessia et quelqu'un d'autre, et elle a parlé vraiment, c'est une expérience qu'elle va amener avec elle dans toute sa vie. Donc, merci beaucoup à Alice pour venir nous parler de cette initiative chez WiLDAF Ghana. Et maintenant, on va passer à Léocadie, qui va nous parler de projet. Et Léocadie, how do you organize yourselves to promote the effectiveness of civil, political, economic, social, and cultural rights of women and youth, girls and boys, throughout the Togolese territory? Donc, la question est comment ça se passe, ou bien comment faisiez-vous à G42D pour organiser vos programmes des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des femmes et des jeunes, des filles et des garçons, bien sûr, sur l'ensemble du territoire togolais? Ok, merci beaucoup, Sophie. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans la présentation, et les différents programmes que nous pilotons nous aident à satisfaire tous ces droits. Par exemple, lorsque nous prenons les centres d'écoute, le service juridique,
nous formons des parajuristes, des hommes et des femmes. Bon, habituellement, ce sont beaucoup plus des femmes. On les forme sur des notions de droit et comment accompagner les survivantes de violences. Donc, un peu partout sur le territoire, nous avons 6 centres d'écoute et d'autres parajuristes qui écoutent les survivantes de VB, de violences basées sur le genre. Donc, c'est en tant que tel des volontaires aussi, parce qu'ils ne sont pas payés, mais ils sont là. Et lorsqu'on a des femmes, bon, les femmes, les hommes, les filles, en tout cas, l'homme a des problèmes, on va les voir et ils essaient de nous écouter, de nous orienter, de les orienter. Donc, aider aussi les femmes qui ont des problèmes pour accéder à la justice, on le fait. Des femmes, des filles qui ont été violées, même sur le plan de travail, on essaye un peu partout à le faire. Donc, par les plaidoyers, les nombres de plaidoyers que le GFDD a menés, aujourd'hui même pour les femmes qui doivent aller aux élections, on a essayé d'alléger un peu la caution à payer. Donc, c'est pas tous les efforts que le GFDD, les plaidoyers qu'elle mène souvent avec les autres organisations de la place, on parvient aujourd'hui à cela. Donc, les femmes sont devenues des conseillères grâce à la dernière élection qui est passée. On a beaucoup de nos femmes qui ont été formées et qui ont accédé aujourd'hui, qui sont des conseillères, des adjointes aux maires, des maires même qui ont accédé au poste. Et donc, grâce à notre programme de formation à l'éducation civique, on a eu beaucoup de ces femmes. Et sur le plan économique aussi, donc on essaie d'accompagner, on explique ce qu'est le droit, comment est-ce que la femme doit se comporter et comment est-ce qu'elle doit connaître ses droits pour pouvoir en jouir et aussi les aider en les octroyant des crédits. Donc, ça aussi, ça cadre bien avec nos programmes. Et spécifiquement pour le programme des jeunes, le leadership des jeunes filles et des jeunes garçons, où nous avons piloté mis en place les clubs d'autonomisation dans les établissements scolaires, je le disais tantôt. Donc, on a eu pratiquement 26 clubs, dont 23 clubs de filles dans divers établissements. On a 3 clubs de garçons et on a 2 clubs mixtes, puisque au départ, on a voulu que les filles travaillent seules, étant donné qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles sont timides. Donc, par le programme de formation sur diverses thématiques, elles ont décollé, elles arrivent à parler, à s'exprimer en groupe, elles n'ont plus... elles essayent d'éliminer la peur qui est en elles. Et donc, les garçons aussi, on les a formés pour être des alliés, puisque les violences habituellement sont perpétrées ou bien sont perpétrées contre les filles, et puis c'est les hommes, les auteurs de violences, et les femmes et les hommes. Donc, il faudrait que les jeunes garçons aussi connaissent le fond de la lutte que nous voulons mener. Et donc, on a fait des alliés pour pouvoir soutenir les filles dans l'aboutissement et la responsabilisation de l'élimination des violences basées sur le genre. Et donc, progressivement, la pépinière qui a commencé dès le bas âge, à partir de 12 ans, en 6e, par exemple, chez nous, est arrivée après le BPC en seconde, en terminale, et ils ont toujours soif de connaître, de continuer dans le corps, parce que ça leur fait du bien. Et donc, après le BPC, on a commencé par créer des communes pour voir cette émulsion, la façon dont on les a formées et qu'elles ont aimé. Elles se démerdent maintenant, elles parlent sans peur, en les mettant ensemble avec les garçons. Comment est-ce qu'elles vont se comporter? Et on voit que ça se passe bien. Cette peur-là n'y est toujours pas. Il y a une sorte de lutte qui est là et les filles aussi font tout pour s'imposer, pour parler et ne plus avoir peur. Donc, depuis 2017, nous avons eu ces clubs-là, elles sont là. On a eu les premiers groupes qui ont déjà réussi à leur bac, qui sont sur le campus. Cette année, beaucoup aussi vont se présenter. Et pour le
Dans ce cadre aussi, nous avons fait un voyage au Ghana, à WiLDAF Ghana, où nous avons vu un peu ce qu'ils font. Et nous avons vu aussi toutes les thématiques qu'ils développent. Et ça nous a inspiré aussi à intégrer certains chapitres dans nos programmes, dans nos thématiques quand nous sommes revenus. Donc, toutes ces thématiques-là aident les filles vraiment dans l'éducation et au maintien, et puisque ça participe à la lutte contre les grossesses, à leur donner beaucoup plus de vision, et comment est-ce qu'il faut être homme, comment est-ce qu'il faut être femme, comment est-ce qu'il faut rester dans son objectif et aller plus loin. Voilà un peu ce que nous avons fait. Donc, tout ça, ça concourt au droit, disons, à la jouissance de droits civils, culturels et tout. Et donc, nous avons aussi beaucoup fait des plaidoyers pour qu'on puisse revoir le code pénal. Il y a beaucoup d'articles qui ont été revisités, même le code des personnes de la famille au Togo. Donc, on a eu beaucoup à faire de plaidoyer. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on fait chemin pour améliorer vraiment les droits civils, économiques et culturels des femmes sur l'ensemble du territoire national du Togo. Merci. Génial, merci beaucoup. So, Leokadi first spoke about paralegal training that they offer volunteers. And this paralegal training focuses a lot on how to work with survivors of sexual violence. She later spoke about after-school program, very similar to what's happening in WiLDAF Ghana. And I was very excited to hear that Leokadi and the team traveled to Ghana as well so that they could do skills exchange between what's working in Ghana and how they could take that back to Togo and make their program bigger and better. She also spoke a lot about how the clubs was initially boys separate and girls separate because they really wanted to work on the confidence of the girls. And when they found that the girls were confident and integrated into the program, they then created a mixed group. So amazing work is being done there. Thank you very much. And Leokadi is not... Oui, Sophie, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. OK, donc dans le cadre des clubs d'autonomisation aussi, nous avons eu beaucoup de volontaires qui nous ont appuyés, des volontaires qui ont eu la spécialité dans le leader, l'accompagnement des filles. Et donc, nous avons eu Souleymane, nous avons eu Magali, nous avons eu Alessandra. Nous avons pas mal quand même, 4 à 5 volontaires qui nous ont appuyés depuis. Et l'année passée, le programme que nous avons exécuté, ça parle c'est l'autonomisation des filles par l'éthique. Et un apport vraiment très apprécié de tous les partenaires et qui a donné cette impulsion aux jeunes de pouvoir, surtout aux filles, de pouvoir manier l'outil informatique, surtout les tablettes. Les tablettes, d'accord. Donc, aujourd'hui, les filles aussi ont cette possibilité de pouvoir faire des recherches. Ils ont développé les lames, avec des lames, qu'ils ont vraiment exploré au cours de cette année et qui leur a fait du bien. Je crois que Epiphanie est là, elle pourra témoigner de comment ça a été et l'engouement que les jeunes filles ont à toucher à cet outil-là, qui n'est pas habituel à utiliser chez nous, surtout dans les coins un peu reculés du Togo. Merci. Okay, so Leokadi added that they had 5 volunteers from Crossroads who had different areas of competences, and she just wanted to add that it was really amazing to have them there. Especially the ones that worked on issues of IT and digitization, because they were really able to show the beneficiaries that it is possible for them to be digitally literate. And she named some of the volunteers, and it was just
a great experience overall. Léocadie, merci beaucoup pour mentionner les tablettes. On a en fait une question par rapport à ça. Et je ne sais pas si on peut demander Epiphanie la question, mais bref, la question. Oui, allez-y, elle va répondre, je vais compléter, si possible. Okay. So there's a question regarding the use of tablets. And with that, we're going to introduce Epiphanie. Donc, il y a une question qui parle de l'utilisation des tablettes. Et avec cette question, on va introduire Epiphanie aussi. Epiphanie est une bénéficiaire de les projets au Togo. Donc, je demande la question et vous pouvez vous introduire et après directement répondre à la question. Et la question est, quel est l'impact noté par l'utilisation des tablettes pour les filles? Donc, à vous la parole, Epiphanie. Epiphanie, quel est l'impact? Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Abaza Epiphanie, en classe de la terminale D au lycée de Davier. Et je fais partie du club, de l'excellent club venu du lycée de Davier, et j'ai commencé les activités depuis la classe de 5e en 2018. Bon, pour l'utilisation des tablettes, grâce à ces tablettes, aujourd'hui, nous arrivons à faire des recherches facilement. Et si nous observons bien sur les tablettes, il y a quelques conseils. Et par exemple, dans nos manuels qu'on nous avait donnés, il y avait les modules, les thématiques que nous apprenons. Aujourd'hui, on peut prendre facilement les tablettes et avoir directement ces informations sans plus aller regarder dans les livres. Et il y a aussi comment préparer, faire la cuisine, comment faire les crèmes, les autres choses. Il y a aussi beaucoup de choses sur les tablettes. Grâce aux tablettes, moi, j'ai appris à comment faire les crèmes fouettées. Mais seulement, il me manque un peu de choses. Donc, arrivé à la maison, j'ai dit ça à maman. Elle était très contente de moi. Wow. OK, je veux traduire. Après, vous pouvez continuer. So, Epiphany started the program in 2018, and she was discussing how the tablets have helped them. Now they are able to surf the internet and do research much faster. They don't have to travel to the internet cafe and pay for that service. They've also started working on recipes that they have saved on their tablets. And it has really helped speed up a lot of things that they would have to go to internet cafes or go to the library to look at encyclopedias and things like that. So thank you very much for that. Donc, j'ai une autre question pour Epiphanie avant qu'on commence à... avant qu'on commence la session des questions. Et ma question pour Epiphanie, can you hear me? Vous m'entendez? Parce que je vous vois pas. Oui. La question pour Epiphanie est, quelle est la chose la plus importante que vous avez appris des clubs d'autonomisation? OK, merci beaucoup. Bon, dans le club d'autonomisation, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, je peux citer au moins deux. Premièrement, il y a la maîtrise de soi. Grâce au club, j'arrive à me maîtriser devant un grand nombre de personnes, soit un public. Il y a aussi la confiance en soi. Grâce au club, j'arrive à avoir confiance en moi. Et maintenant, je peux prendre des décisions sans forcément l'aide de quelqu'un. Eh bien, oui, on le voit. On le voit. Donc, yeah, so the question was, what are the most important things that you've learned through the program?
And she mentioned two. Number one, confidence. She's able to stand and speak before a crowd, speak in front of people. As you can see, she's very confident. She speaks very well. And then the second thing she had mentioned is she trusts herself. So she's able to make decisions without always having to ask other people so basically she's confident in her decision making. So merci beaucoup pour ça, Epiphanie. Merci. Et merci pour le travail, Léocadie. Merci à vous aussi. Parfois ici, quand on fait le recrutement, on voit seulement les numéros. Donc, c'est vraiment bien de voir le travail en action. Donc, merci. Oui. Merci à vous aussi. I was saying that it feels good for us to see the work in action, because a lot of times here we just, checking off boxes, we chasing targets, but it's great to see the work in action. And I think for the other volunteers that are in the room, it's also great for you to see what's happening in other countries that are not your country of volunteering. Donc, on va ouvrir pour des questions. Je veux regarder dans le chat. So we can open up the floor to questions. So if anybody has a question, a comment, please feel free to either write it in the chat or to put your hand up, and we will give you the floor. So we have a comment from Kadilo. Merci, c'est très intéressant, surtout le plaidoyer pour la réduction des discriminations à l'égard des femmes et des filles dans les textes des lois. Bravo et plein de succès pour la suite. So Kadilo says that it's very interesting, especially the advocacy work that they're doing towards reducing discrimination of women and girls in policy. So the policy work that they're doing, congratulations and wishing you all the best for the future. Merci, Kadilo. And then thank you, Gloria and Leokadi, for the amazing job you are doing to empower the communities you support. And that is Kapuri. I hope I said your name right. And then bravo Leokadi et merci à Epiphanie. That is from Fatou in Senegal. And then excellent programs outcome. The confidence and the achievements for the participants is evident. Good job. And that is from Rose, who is one of our future volunteers who will be joining us in Tanzania soon. Donc, Rose a dit, c'était merci, bon travail à tous les deux. Et the confidence, la confiance? La confiance en soi est évidente dans les bénéficiaires qui ont présenté aujourd'hui. Et ça, c'est Rose, qui est volontaire, qui va nous joindre en Tanzanie bientôt. So, on a une question. Do we have any of the chapters or clubs established in the Upper West region in Ghana? And that is Munira signing as. Okay, so Munira is also joining. Well, hopefully will join us soon in Ghana as a volunteer. Et sa question est si il y a des clubs ou bien des chapitres dans l'ouest du Ghana. So Gloria, would you like to take the question?
Yes, thank you, Sophie. And have the Girls Empowerment Program yet in the Upper West region. But then we have other programs like the Legal Literacy Volunteers who are on the ground, and they do almost what we do with the Girls Empowerment Program, doing sensitization. We also have field officers in the Upper West region. We also have the Enough Project. The Enough Project is by Oxfam and the EU, which WiLDAF Ghana is as an applicant, a co-applicant to Oxfam in Ghana. So we have the Enough Project, which is also a school project in the Northern region, but it's not specifically under Crossroads, but under Oxfam and the EU and WiLDAF Ghana. Those programs in the North, in the Upper West region of Ghana. Thank you. And thank you to my colleague from Togo. I now remember her photo. I was like, I know this lady, but I was trying to recollect where I knew her, and so she mentioned. So I remember we even took her to where Alice had her education, her basic education, the Girls Empowerment Club. We took them to that school even when she was in Ghana. That was the time we were planning for the Boys for Change network. So I'm glad we have met in this space again. Thank you. Thank you, Gloria. Merci. Donc, Gloria disait qu'il y a des programmes dans l'ouest du Ghana, précisément le problème INAF, qui assez, le mot en français, et c'est un programme par partnership. C'est un partnership avec Oxfam. Et aussi, elle a juste noté qu'elle elle se demandait où elle avait vu Léocadie. Et maintenant, quand Léocadie a mentionné qu'ils ont visité Ghana, elle a eu la réponse où elle avait vu Léocadie. Donc, on va voir s'il y a d'autres questions. Il y a des commentaires. On a un commentaire de Thomas, qui est un volontaire en Ouganda. Et Thomas dit bon travail aux partenaires et volontaires. On a Maureen, qui est volontaire en Zambie. Maureen, are you in Zambia or in Uganda? I've forgotten. Hi, Sophie. It's Uganda. Uganda, thank you. Maureen est en Ouganda aussi avec Thomas. Et elle dit que c'est beau à voir que les filles... Feedback. Can you mute yourself, Maureen? I can hear myself. Thank you. C'est beau à voir que les filles sont... I need help with the word empowered. Gisèle, what is empowered in French? Ils sont... Nah, I've gone blank. C'est beau à voir que les filles ont confiance en eux et ils font ce qu'ils n'ont jamais pensé à faire. Et bon travail à les communautés. So it's great to hear that the girls are empowered to do more than they thought they could do, and they are breaking the glass ceilings. Keep it up. And yeah, so those are the comments and the questions that we've gotten up to this point. So thank you very much for joining us in our session. Thank you so much for choosing Crossroads International, to our volunteers that are here, and our future volunteers. We cannot wait to have you with us, and our partners and our beneficiaries. It is an absolute honor to be part of what you are doing. I think if we do not have any other questions,
I'm going to wish you a great rest of your morning, evening, or afternoon. As promised, I'm going to put the names of the organizations in the chat so that you can have a look at them. So it is WiLDAF, and then it's GF. GF to D. If you're ever in Togo or in Ghana, please support these organizations. Follow them on social media. Follow us on social media as well, Crossroads International. And yeah, let's keep working, keeping gender equality champions and crossroaders. So thank you so much for your time. I don't know if anyone wants to add anything else before we say goodbye. Salut, are you still here? Yes, Sophie, thank you so much for the opportunity. So I also want to add that you asked Alice if she remembers any of the volunteers. Yes, WiLDAF Ghana had a lot of volunteers. I mean, we had Kezia, as she mentioned, Chumesi, Aisha, Randall, Tony, Nanama, a lot of them, Jessica, Nicole, Sarah, Sisi, a lot of them. Now we have Stephanie with us, and coming August, we have Edia also coming. So we are really grateful to Crossroads, and I'm also a beneficiary. I went to Cody. I went to the Cody in 2016 with Crossroads, and also to the Women's Human Rights in Toronto in 2018. So we are most grateful to Crossroads, and it's partnership for life. Thank you. Thank you for adding that, Gloria. Donc, Gloria disait que WiLDAF Ghana a eu beaucoup de volontaires et elle a souligné aussi que elle est une bénéficiaire aussi. Elle a fait des formations grâce à Crossroads et elle a assisté à une conférence ici au Canada, à Toronto, grâce à Crossroads aussi. Donc, merci beaucoup, Gloria. Thank you so much. And yeah, thank you to everyone for being here. Et bonne journée à tout le monde et bonsoir, bonne nuit, ça dépend à où vous êtes. Merci beaucoup et à la prochaine. Thank you very much, and we'll see you next time. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.